enakasero twavuddeyo tuliwa tuli Kigo laba ennyumba eyo nyumba ya muntu oba Commonwealth Hotel Honorable AAA. The amount of wealth obugagga former speaker bwalina bukanze eggwanga ennyumba zikanze eggwanga ate kyemmanyi abasinga obungi you've not seen the cars. Eyo nyumba ya muntu kigambibwa nti erina basement mbu kyolabaawo biwero nti baasooka ne basima tandikira eri wansi nti wansi waliyo levels 4 naye naawe toyongeramu supu. Siri mu kwongeramu supu nga nkugambye it's reported nti ennyumba baasooka ne basima ne batandikira wansi ne bajja nga bazimba nga bazimba za arcade nti ena levels wansi kyolabaawo mbu biwero mbu is very important here. It's key. Mbu erina ebisenge ne tile tezigambika. I'm reporting what has been said. As always, sikola breaking news. Naye mbu oyinza okugamba liringa eggulu ku nsi. Bigambo by'abantu kabaddemu kagasembugas. Wetuli awo. Obugagga bwa Honorable AAA bukanze eggwanga. It is scary. The 3.5 billion is a Rolls Royce. Biwero. Is nothing, yeah. Biwero. This might be a drop in the ocean. 3.5 billion is a drop in the ocean. There are serious allegations. Sijja zoogera wano. Ojjukira ssente. Kinjogerako kimanyi mu kimanyi. Sagala byogerako kozi. Sagala byogerako kozi. Tewala inaki proof. Naye nga olugambo lukola ki? Lutambula. One of the cases CID, UPDF, Uganda police zeri omuteekako. Number 1, corruption. Number 2, enrichment, okwegaggawaza. Eyokusatu, money laundering. Tujjukira waliwo trader eyalengera eggwanga si byange. CDF yakoze post eyo. CDF yakoze post. Nagamba nti the security forces under the direction and instructions of the commander-in-chief launched Operation Maliza Ufisadi. Nchibucharinze ejo. Kuchimanywa chibucharinze, but it's okay. Maliza Ufisadi. Ndoza luswahili. Malawo corruption. Jishtegeza. Oli kunyimba. The other day, we shall expand this operation and apprehend all culprits. Kanchidemo. We shall expand this operation and apprehend all culprits. Chitegeza chi. Operation egenda kugejja. Mbu mu kaseera kano katandika butandisi. Omusajja omu akugamba kano kabaki? Kabagezi wokka. Kabagezi wokka. N'amaliriza nga akugamba no one will be spared. Kanchiddemu. We shall expand this operation and apprehend all culprits. No one will be spared. Ebintu byescalatinze mangu nnyo. Ojjukira nga ngamba nti eringa nuclear bomb. We had the epicenter wakati. The Rolls Royce. Nebijja mpola na mmere. Eventually, now we are searching houses. There are raids on houses from Nakasero to Kigo. Kigambibwa nti baddawa Bokedeya. Mama. Naye ate mbadde nyingira studio and I heard news of Ntinda. Anange. Nti waliwo nayo ki enju. Omuntu omwe alina amaka mmeka? Teri amanyi. Kigambibwa nti gasukka makaaga 3. Kigambibwa. Mbu. Ntinda waliyo gye bagenda okukola search. Another mansion. Then balina searching a speaker's office. Okunoonya kyonna kye banoonya. Biva kuki. Kigambibwa tobaddewo nku-update naawe ndaba. Nti Honorable AAA bamuwa options. The general put options on the table n'amugamba. Genda mu bantu obagambe ekya speaker okoze eki? Okitadde. Nkivuddemu. Nti they seemed to agree. Naye ku table yateekawo options endala. Nti if you feel you're innocent, genda maaso challenging ebintu bino mu kooti. Ebya corruption, ebyokugamba nti of course she failed to convince the general gye yajja 3.5 billion. Eze motoka.
kigambibwa nti general yalina documents nkwaka flashback yalina documents nga alina kyamanyi nga honorable triple A oyinza okugamba tazisomyemu so bamuwadde options they seemed to agree naye nga it's not convincing bunaddayo waka she began making phone calls nga akubira ba MPs abalala mbu betegeke kukola ki okumulonda for speaker nga tamaze okwagiringa n'omukulu ne general so wakati awo don't take my word for this wakati awo mbu someone got pissed simanyi oba CDF oba general yennyini ne bakola raids ne bagamba katukulageko twagirinze ku kintu kirala okola birala katukulageko bakuwadde options crisis management kankiddemu do not dig deep komaawo kikumyawo life goes on yakola ki yeyongera nga asima yeyeetuusizza wano so raid esooka ekubawa nakasero eyokubiri ekubye Kigo eyokusatu egenda wa Bokedeya naye ate yekigenkanzeemukko ayo nyumba oba hotel mansion eyo togita na naye mansion nkugambe ina basement kati singa tebateekayo basement katukyalinze yandibadde esinga mapeera obuwanvu tukyalinze kankumenya omutima enakasero mbu basanzeeyo ssente zitagambika naye mbu ekiri ekigo mbu ekiri ekigo tekimanyisa nakasero kaana information eri mukola ki mu kusakulatinga nkiddamu am reporting sikola breaking news nze ndi muntu akuwa ekiriwo gwe ne weesalirawo kigambibwa nti nakasero was a kid Kigo is an adolescent mbw ate ekiyinza okubeera Bukedeya adult si bigambo byange naye nga the picture is becoming clear nti the 3.5 billion the Rolls Royce was a drop in the ocean it was nothing nti omukyala mugagga kankiddemu if this is her money nga yazikola I have no problem problem y'abana Uganda UPDF CID General CDF eri wali nti is this taxpayers money ye question gye babuuza there's been an active hunt ey'okufuna Rolls Royce emmotoka yaffe banange emmotoka yaffe bajinguze ku $5 million mbaweka akamu bamanyi omanyira bubi nedda naawe omukazi yajingiza ku billion 3 point oyaga tu 1 million 5 ngesa mikisa jange anyway mpeya akakadde bamanyi nze bajimpere kwetaano bamanji obuna nze njibataase kitegere wetuli awo nti there is an active hunt for this car ekyabuzeewo basobodde okukuba ebifaananyi by'abantu abagivuga on the run naye ate buno butamanya oba it's being gumite nze temusobola kunnoonyeza lunaku lumu nga nkyasirise you get it I think wewe wotuuka akaseera n'ogamba omanyi bino ebintu bigenda kugaga the earlier I concede the better novayo n'ogamba omanyi ekintu kyangagako ekintu kyayonooneka this is it ne mukita before it gets out of hand I'm not trying to protect anyone here naye ng'omuntu bulaba nga bakutuuzizza engambo zitandise okuyitaayita you cut your losses nga tebinnatuuka nnyo mu mawulire kubanga kati tutandise okugattamu twongeramu supu okitegeera singa kati ne raids ezo bazikola maybe privately okitegeera like it wouldn't have gotten out of hand naye ate weefuula nti oli gumi tetuyagala kuzikiza ono akumamu naawe okumamu ono akumamu naawe okumamu it just gets out of hand I think tutuuse ku point of no return I think so point of no U-turn mu kaseera kano the rabbit is out of the hat sirowooza nti government egenda kuzikiza naffe bannayuganda tugenda kuzikisa operation bagiyita maliza yufasadi malawo corruption whatever it is naye nga omusajja akugambye tebagenda kulekerawo mpaka and no one will be spared exactly that's very important sirowooza nti there is an option of returning kati kigaze kyonoonese ekiddako kyonna kyonna komera nze akapaati kenjagadde ekiddako kyonna kyonna kutwala abantu mu kkooti sirowooza nti waliwo negotiation eyinza okugenda mu maaso n'etaasa embeera eno ng'enkugambye there's an active hunt for the Rolls Royce ekyabuze poliisi yagenze n'ekimotoka nga tulowooza kigenda kufuna ki emmotoka naye kikomyewo empty handed oba empty what empty bedded
bakita kilo bed kilo bed kikomyo kiri empty bedded kyonna kyonna kye kiri emmotoka jeri teri amanyi naye nga police ekyaginyonya watch maka gabadde speaker wa parliament Anita Among era nga wenjogerera kirabuka kiri mu kulivasinga wano kiryoke kyolekere ennyumba eyo kitulu kyakwejukiza nti awo waliwo mita nga 2 oba 3 okuva ku gate esooka okutuukira ddala ku gate ey'okubiri okutuuka ku maka gano era nga tubadde tukisuubira nti ekimotoka kino kigenda kutuuka bizze byogerwa era bisuubirwa nti oba oli awo ku mmotoka eno kwe kugenda okugendera emmotoka eyogerwako nga kanaaluzaala emmotoka ekika kya Rolls Royce eyogerwako nti erabika egula busanga era nga tusuubira nti oba oli awo maaso kaawo tuyinza okubaako bye twogerako nabo abakulu naddala mb'ebyokwerinda okubaako bye batutegeeza naddala ku bye bagenda okuzuula muno nnyongera okujjukiza nti emabega kaawo twogeddeko ne bannamateeka aba Anita Among abakulemberwa Caleb Alaka era nga batubaddeko bye batugambye nti bagenda kwogera naffe amangu ddala nga bamaliriza okuva mu ndeeyo era nga tulinze babeeko bye batutegeeza naye nga fonawo oba kadde kano kennyini kyolaba ku lutimberwa kyekimotoka kya poliisi ekyerabika nga kyekyetikka amamotoka amalala kiteeberezebwa nti oba oli awo kiyinza okuvaayo mu ndeeyo n'emmotoka eziwerako nga kwe kuli n'emmotoka eyogerwako ey'ekika kya Rolls Royce eyatuuka mu ggwanga lino era nga ezeeyogerwako ku mikutu egiwerako gimugatta abantu okuli n'akulembera amagye ga Uganda General Muhoozi Kainerugaba eyagamba yasinzira ku kibanja kye ekya Twitter n'agamba ye tagituulangamu kabeere omukulembeze w'eggwanga so ebifaananyi byolabaawo bibira ddala ku maka gabadde speaker wa parliament era nga nyongera okutegeeza nti akadde kano kennyini abatwala ekikwekweto kino bamagye bakyuseemu amangu ddala nga zaweredde ssaawa 10 ng'enteekateeka ekyusa okuva ku bakuumaddembe ababadde bakuuma olujja olwo ku ssaawa nga 7 n'okweyongerayo ku ssaawa 10 twalaba ekimotoka kya UPDF nga kituuka wano n'abamagye era nga munda omwo basiisidde bangi bateevuunyanga buuka wabula nga wano wabweru wakuumibwa era bannamagye era ekimotoka kya poliisi kino kyolaba ekituuse kiyinza okuba nga oba oli awo kizze kibeeko bye kitwala tugenda kubeerawo okulaga biki bye kiyinza okujja mu ndeeyo n'enteekateeka nga we zinaatambula naddala mu kunoonyereza kuno nga we tulinda okuddibwamu okuva eri abakuumaddembe ku kikwekweto kino n'ebikikwatako ne bye baakazuulawo okuva olunaku olwajjo ekimotoka kyekyo at the time of making this video kivuddeyo nga kiri empty bedded oba empty handed language oba okozesezza emmotoka ekyabuze naye I believe bajja kukola ki bajja kugifuna twali tukyali awo during the day omanyi yalabise na mmere azuukidde naye nga mukakkamu pulesa amaanyi yagasaze takyayogeza banki kikonfi gumite exactly mamito wa papito oyinza okugamba nti approach ekyuseemu omanyi mu story ya Yesu enkoko yakookolima weekookolima badisciple gwaginyumiza disciples or apostles nyumiza mpulira abaali batambula ne Yesu mu kaseera ako tuni yakyuka abamu bagamba omusajja simumanyi sibulabangako kwegamba things changed otanse okulaba nti buli muntu abadde close to Honorable Triple A tuni tanze okola ki okukyuka exactly tebaagala ku associatinga naye it's bad kyanaku by the way sagala omuntu yenna ndaba alowooze nti I'm enjoying the downfall over the possible downfall of Honorable Triple A. I don't. In my heart, njagala abeere ngali innocent. In my heart, I pray nti she can prove nti zino ssente zaani zize. Yesala katuta tagenda jidda. Mwagaliza, sagala muntu yenna alina to have a downfall. Ono mukyala alina abaana, alina family, alabira abantu. I can't wish bad on them. Naye, the signs are proving otherwise. The image is not imaging. Tekiri clear. Sikulimba tebirimu kumuka gye tulaga things are becoming worse and worse na mmere yagambibwa ati ngaafulumye watch. I thank God that the assistance came in from the president. I was able to speak to no case was opened against me, no interrogation, nothing. From here packed at Charusowe, their leader, like 2 leaders, went out and started arguing with some people on the phone. Later they got back into the van. In the MPD, they were also way late. They had an exchange with the soldiers that came to pick me from these ones that picked me from Masaka, then straight to home in Mirembe Villas. We got information that you were given money to persuade other MPs from going to... I saw some, when I was going home to Mirembe Villas, I saw some posts, even the soldiers had some of them, of the one Kabanda David, an MP, saying that
I was dishing out money and intimidating MPs not to go to the party, the victory party, celebrating the swearing in of the Honorable Jacob Oboth. The problem with Kabanda is he's not a fan of wisdom. He doesn't value wisdom and he doesn't practice it. So some of these things that he blabbers around really don't have any skin to them. And he has that kind of divide and rule policy. Even when it comes to the Right Honourable Speaker Among, so many MPs had complaints that Kabanda would go to the Speaker and tell lies about them and then create a gap between them and the Speaker. So I think now he has already started this with the Honourable Oboth, but I thank God that Honourable Oboth has, I think, noticed Kabanda's trend. He's very collected, and I believe he will not fall prey to these politics and tricks and cheap popularity of Kabanda. So it is very untrue that I had told people or intimidated people not to go, MPs not to attend the Honourable Jacob Oboth's function. I wasn't aware that Honourable Oboth had a function. Honourable Jacob Oboth is like my father. He was there for my Kwanjula when my darling husband was taking my hand in marriage. In fact, he was among the Batata, the fathers, and my husband bought him a very nice kanzu. He's a dear friend of mine. He helped me with fuel of 10 million during my NRM primaries. He's a friend. Nze amanyi ndaba gakyali geegamu akyali gumite oluzungu lukyali clear ekikonfimu ekiri okujjako nti kati kiri grounded tekimalaga okay yeah ekyuse but me personally nowadays mwinaako obuzibu and I think ng'abantu ababulijjo togenda kukola na muntu and you don't disagree bw'obanga okolera part A ne part B nga bonna b'amaanyi there's always going to be conflict and we expect that so nze ng'omuntu ndi mukaka mu kulaba nti embeera evuddewo honestly from the beginning salabawo obuvuyo I didn't see reason as to why Honourable Kabanda ne Namere were clashing. It didn't make sense at all. It was uncalled for. We weren't paying attention to you. Tulina Rolls Royce eyokolachi eyokuyiga. So this I would call it a diversion. Kagwao na yako tukajjewo ekirungi yakomyewo papito musanyufu mamito musanyufu we can move on but I think it becomes a learning point for the rest of the MPs nafa abantu ababulijjo tomala gabuukira buli kimu sometimes you sit back and you let people with Rolls Royces roses why would you say Rose batubaleke bo balwane entalo zaabwe kwanga goba ovuga vitizi tosana pronounce nga kigambo rose obirekeze entalo ozivaamu obirekera abanene but I think luno olutalo dwo olwawedde Namere and Kabanda katugambe bwabadde bukokokoko nga bwebojja it was not the big deal the big deal eri wali ku rose ne Kigo ne wewalala ne bukedeya ne ntinda ne nakasero naye ng'emmotoka eyo yojja eri ebyaddala toka jeri nawe tetubanga twagula mpewo mmotoka ayingira eggwanga nakoze video ku channel ko eri the car was spotted Entebbe ng'abantu bagivuga the paperwork is online so where is the car usanga bagiziise obanga bagikumyeko omuliro cause ye evidence enene mu kaseera kano osanga nga nabagambye people don't like me saying these words Uganda ina intelligence bajagifuna they will wadenga bagiziise tuyinza okera ku machanga efunibwa gekwatibwa ne bagamba shaba leta kakadde tukubanje nnya era gogo bagamba nandis I've shown my intention I've been very clear nsobola okuofaringa 5M Uganda n'okweyagaliza this is government property now. And you are part of government. I'm not part of government, but I'm a law-abiding, tax-paying citizen. I've shown my intentions of owning a Rolls Royce. Bili mutano, 0 mileage, bungereza, blue in color. Wajiguleko milioni mmeka? Nakafuta kaja kuntula. Ena CCZ, waka kaga, 6.7. Enywa kafuta kanji. For comparison, omutoka bwovugo bwa bulijjo. Kaba ne CCZ nga 1 point something. Totulangira nnyo. Sikulangira motoka nsajja motoka ya bay n'okubanga ina sente zigendo gi maintain. Eyo motoka nkazi ya therefore on that note I'm offering 5 million. Bachikuwe. Bakubanje. I pay one ember manje nya. Togena naziba at once. Oyagala bachibanja mpola. Once government confiscates it, ejabira government property. Gena mu auction. So that the government recovers the money back. That's if zibanga taxpayers money zakola ki zajugula netolooza nti bwabayina ba lawyers abalungi they can defend this case tetuyitawo nagambe story ya Yesu nti abantu bonna
There are forces. Omanyi, there's a saying, omusajja omu omugezi yagamba, okumanya omuntu akufuga, n'okutegera omuntu akufuga, oyina okumanya ni gw'otannateeka ku minzaani. To learn who rules over you, you should learn who not to criticize. Kabagezi ku kaako. Oyiga ekyo, ojja kutegeera akufuga. So, kigenda kuba kizibu nnyo. Looya yenna omugezi ogenda close okulwanisa omusango guno. Of course bajja kujja. They have to. It's their job. But kijirako pressures ez'enjawulo, phone calls ez'enjawulo, kijirako emboozi ey'enjawulo. Oyinza ofuna essimu n'olemu okwebaka wiiki yonna. Naye kankubuuze, ky'ogamba nti oba bw'abanga yeggwe osobola okuba nga weebaka. Ntya. Kale mu kaseera nga kano olowooza triple A yeebaka. Yeebaka. She has to sleep. She has no option. Man. Nga bwe mbagamba, these are allegations. She is Waliwo innocent. allegation yekutuulamu. She is innocent until proved guilty. I said it. Singa kibeera proved nti zino sente zize, nja kujja wano. I'll apologize. I will say I'm sorry. Honorable Triple A, we were wrong. And that's the right thing to do. Omuntu yenna akoze eki, ayogedde ku zino ensonga. Singa kibeera proved beyond reasonable doubt nti amajja gaani ga Honorable Triple A ennyumba zize, there's no harm. Yabikolerera. Saga tubeere ne mentality y'ekyavu nti lwakuba omuntu alina ennyumba 3, therefore mubbi. Mulimu abantu nga balina ssente zaabwe. Naye problem ejja kujja singa they can tie ennyumba zino ku taxpayers' money. The issue will come from there. The main concern, obanze gye nnyina n'okukola videos ennyingi nga muzirabye. The question is simple. What's the source of the money? And I'm sure ye question yemu police jaina, UPDF, CID, General, CDF. Ye question gye balina. If she can prove, maybe that's why she was confident n'agamba kankolechi kantola option ya court. Maybe she might have the proof mbu sente zange, therefore kinonja kisomatuka. So there's a possibility that she's innocent. In Uganda, you're innocent until proved guilty. Mukasera kano, actually, she is innocent. So yebaka. Ajja kwebaka, ajja kulya, ajja kunywa ka wine, ajja kwambala engoye ez'ebbeeyi kibalume. Ayina emirimu ewuweeyo. Kwagamba, she will live a life. Emotoka. Nze soogenda ne nnongoosa nga yo Rosie. Ogirongoosa, ngenda gigula eyo. Yo yange, namaze ogigula. As always, NTV ekoze eki? Compilation. To summarize what has happened during the day. Ngenda gibazanyira. Eno developing story bigenda kukyuka. Buli yawa tufuna updates empya. Buli ssaawa eyitawo, buli minute eyitawo, the circumstance or the goalpost changes. Buyinza okukya nga Rolls Royce efunibwa, I receive a phone call, Shaba, prepare the what? The Jango 1M. Chime, Rosie. Jango chime motoka yo. I facilitate things to pick up. Nevuna chilo bed, sagala scratch. That can happen. We can wake up encha nga Honorable Triple A at what they proof. The money is mine. Ngali innocent. Bino byonna nebikola ki? Nebigwawo. My prayer tufune ekyo. Ebigambo bino bikulakira. Exactly. My prayer ebigambo bindakire mbere nga ndi wrong tufune ekyo. She lives a happy life, looks after her kids. Abana bato. She has a husband, happy family. Go ahead, live your life, live large, buy expensive clothes, mu sente zizo. Full stop, tukikomyawo. NTV yagambe bwete. Watch. Buli lukya embeera yeeyongera okwononekera abadde sipiika wa paalamenti ey'ekumi Anita Among anti abasirikale abanoonyereza ku buzzi bw'emisango bafuukidde ddala abagenyi nnantakyaluka mu maka ge agasangibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abasirikale bano batandikidde mu maka ge ag'e Nakasero olunaku lw'eggulu nga kumpi akawungeezi konna bakamaze bafuuza ennyumba y'eno era nga tukitegedde nti abasirikale bano baliko ebintu ebiwerako bye bazo. Nyumba wagirabyeyo. Enyumba ya confusing nze. Eyo parking. So oyingira wano kazijjawo kano. Oyingira wano, oyingira mu parking. So bazimba parking ne bateekako akasaawe waggulu wano, a playground for the kids. So ennyumba eri wali. Ekiri wansi wano. Mamotoka. Ag'ebbeeyi. Ga Rosie. Mu nnyumba ebigenda okubayambako mu kunoonyereza kwe baliko.
nga bavudde mu maka g'e Nakasero ekiwejjewejje abasirikale bazeemu kukifunira mu maka ga Anita Among agasangibwa Kigo mu ggombolola y'Amakindi Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Amaka gano gasibye geetooloddwa amagye ne poliisi era nga ne bwe tukoledde eggulire lino nga ab'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okufeffetta ekintu kyonna kye basuubira nti kya mugaso mu kunoonyereza kwe tutegedde nti kwekuusa ku bigambibwa nti Anita Among ono abadde yeenyigira mu bulyake n'obukenuzi mu kiseera wabeedde sipiika wa paalamenti y'e11. Wadde nga kamera zaffe tezisobodde kumulabako, tukitegedde nti abasirikale bano batambula wamu n'Among kennyini asobole okubeerawo ng'omujulizi mu kufuuza kuno oba olyawo n'okubayambako mu kuggulawo enfene ekusifu eziri mu maka ga ab'ennyumba. Mulaba n'empewo empiseemu. Oba nayo ngiteekako akasente. Awo ogenda teekawo meka? Nsobaayo miliyoni 2. Nsasulako obutaano. Bala ndi serious. Oyagala kuyumba? If tufuna proof mbu this is taxpayers money, government ejja bitwala, they will auction them. So oyagala kugula oguyumba ogwo gwonna ku miliyoni 2.7? An auction. Olowooza ogula bijanjaalo oba capati? Wa taxi yangamba. Wa taxi wali tugenda entinda ne muwe ebitabo n'angamba ogita capati. Ogezesa emikisa gyo ntaddeyo obukadde 2 mpayo 5 bampe ekiyumba. Bakubanje? Bamanje kumeka 15. Enjawulo. Kyokka oyinza okugamba nti okunoonyereza ku Anita Among ku nsonga ezekuusa ku bulyake n'obukenuzi tekuwaawaza matu kuba bannayuganda bangi okuli abantu ba bulijjo kw'ossa abamu ku babaka ba paalamenti y'e11 gy'abadde akulembera baludde nga beemulugunya ku ngeri y'omukyalo ono gy'abadde ayiwayiwamu ensimbi nga kale ekigenda mu maaso kati kitegeeza butegeeza nti bulijjo waliwo awuliriza amaloboozi agazze geemulugunya. Wabula n'abamanyi ku byali mu nsisinkano ya Museveni n'Among gye buvuddeko batubulidde nti Museveni yajja n'omukuku gw'ebiwandiiko omuli obujulizi obuluma Among ku nsonga z'obulyake kyokka mbu bino Among yabyewakana n'akomba ne ku ttaka nga kino kye kyawaliriza Museveni okulagira wabeewo okunoonyereza okw'enjawulo olwo ebinaazuulwa bigeraageranyizibwe n'ebyo byalina. Ekyokwewakanira ku nsonga ezikwata ku bulyake oyinza okugamba nti Among yakikugukamu kuba zaakikola enfunda nnyingi ate ng'aliko n'ekibinja ky'abakozi ba paalamenti ko n'abamu ku babaka bafanfeebe abaze bavangayo okwambalira oyo yenna asinya ku kya mukama waabwe okubaamu engalo empanvu. If you had issued a statement at that point, we would say yes. But to proceed as if nothing has happened, we go to the next item. And yet, the only issue I have on my life is a member of this house. And once this house is on fire, I cannot sit down there. We need answers. What happened? Me to answer you on hearsay, on the things that you have cooked on the social media, because I have said no to bum shafting, I will not. Naye NTV ekola busamari obulungi. Ate oyo omusajja manyi oteekamu ebisoko n'ebisoko kwegamba you get to understand what's happening. Yeah. But this story is quite sad if it's actually true. Kubanga that's a lot of money. Ugandans tubadde tuinvestinze mu muntu omu. Ate ng'ekyennaku Investing? Siba oli ku ttiimu. Nze oba oli musasule. Nga channel bagipenetratinga dda. Oli musasule. Channel. Ani investing amwani? No one invested in anyone. Kanfune ndowooza. Njagala mpe ndowooza mu comment section wansi awo. Ku mbeera eno onakulibadde luwanvu. What do you think? Ki ekiddako? Kino kiggwerawa? Mpe ndowooza mu comment section wansi awo. Tujja bala mu video dako. Peace.